දිනවන්න එක පුද්ගලයෙක් නැත්නම් එක කණ්ඩායමක් එක කණ්ඩායමක දක්ෂතාවයක් විතරක් නෙමෙයි සමස්ත පුරවැසියා ලංකාවෙන් පිට සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලන යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙන මේ සිස්ටම් එක වැරදි මේ සිස්ටම් එක මෙතනදී වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතපු හැමෝම මාංශු. ඒ කැපකිරීම මෙතකයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරවරු අවුරුදු 30ක් 20ක් 40ක් සමහරලාට ජීවිතවලින් අපි අවුරුදු 5-6ක් සමහරව අන්තිම සතියේ පවා Taman තේරුම් ගත්තට පස්සේ Taman තේරුම් ගත්ත මතවාදී වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා අපි තා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ජනාධිපතිවරණයේදී ගත්තා. It was a historic victory. We can't belittle it by any means. The victory that we took as a country, as citizens, for Sri Lanka is going to change the entire landscape of this country for our future generation. Mama, මෙතන ඉන්න බොහෝ කැන්ඩිඩේට්ස්ලා වගේම අපි පෞද්ගලිකව හිතුවා අපේ ව්‍යාපාර කරගෙන අපේ වෘත්තීන් කරගෙන අපේ සල්ලි හම්බ කරගෙන අපිට නිදහසේ මේ රටේ අපේ දරුවොත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් එය දිනෙන් දින අපේ අස්පන අපිට කඩා වැටුණා. People who live in Kotte, most of you don't have their children at your home. That I know. And that right has been taken away from us. Kotte මෙතනින් තව එහාට ගියාම ලංකාවේ දුප්පත්ම ජනතාව අපිට බලන්න පුළුවන්. වර්ගඩි 300ක්වත් නැහැ ජීවත් වෙන්න. They also don't have their children. එක්ක පුනරුත්ථාපනය. එහෙම නැත්නම් රට ගිහින්. So the people who ruled us did not do two things. One is that they never made a conducive environment for our children to live. And they never put our country in the right growth trajectory so it can automatically become better. Both these problems had to be solved, and I think that is why most of us joined National People's Power a few years ago in building a new political alliance. අපිට ඕන challenge කරන්න ඕනේ. මට ඇත්තටම ඕන challenge කරලා පෙන්නන්න අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සුන්ට යම්කිසි බුද්ධිමය අයිතියක් තියෙන හැකියාවක් තියෙන උනන්දුවක් තියෙන කැපවීමක් තියෙන මිනිස්සුන්ට මේ රටේ දේශපාලනය කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ රටේ දේශපාලන අලුත් දිශානතියකට පත් කරන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේ අයිතිය සම්පූර්ණයෙන් උදුරගෙන තිබ්බේ. අපි කැමති වුණත් නැති වුණත් මේ රට පාලනය කරේ එක පවුල් කණ්ඩායමක් ඒකින් පහලට ආපු ඒ ඩිසෙන්ඩන්ට්ස්ලා නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ කනෙක්ටඩ් ෆැමිලි නෙට්වර්ක් එක. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉලිසිට් විදියට සල්ලි හොයලා ඒ සල්ලි දුප්පත් මිනිස්සු අතර බෙදලා දීලා දේශපාලනය කරපු. ඉතින් මේ වෙනසෙන් එහාට අනුර දිසානායක සහෝදරයා දැන් ජනාධිපති වෙලා ඉන්න වෙලාවේ අපිට තියෙනවා අපි ඉදිරිපත් කරපු වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ අවබෝධය ඉතාමත් වැදගත් මෙතනින් එහාට යනකොට. As citizens you need to know what NPP is. NPP is not built on people. Today we are projecting people because at the end of the day you need the individuals to drive change. But what NPP is built on is a policy. All of us who are working in politics at NPP at some point of time, we have fought for what we believe in. Some would have fought for women's rights. Some would have fought for justice in legal system. Some would have fought for other people who has been deprived of rights. So we are built out of people like that, and it's a continuous struggle. So obtaining power is yet another milestone for us. Journey is far ahead. The outcomes are far ahead. තව ගොඩක් දුර අපිට යන්න ඕන. ඒතර අපි මේ
candidates la 21ක් දාලා ඕගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලන්නේ you choose the best that you think should govern, but what's going to happen is what's in our booklet. ඒ නිසා ජාතික ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා පුංචි හරි සැකයක් තියෙනවා නම් මේපත් කරන අපේක්ෂකයෝ චතුරංගලත් නරක් වෙයි. චතුරංගලත් වැරදි පාරේ යයි. NPP එකත් වැරදි පාරේ යයි කියලා එහෙම යන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. අපේ පක්ෂය හැදිලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ උරමතින්. අපි දේශපාලනය කරන්නේ මහ ජනතාවගේ ධනිය මතින්. අපේ වගකීම තියෙන මහ ජනතාව. If you want to make this happen, if you want to make this change, we need citizens to be also part of it. There are two things we want to achieve. We have already started changing the political culture. That's in our DNA, and that whoever gets elected out of this 21, it's going to happen. And we have a strong governance system within our party, and there's individual accountability that we will uphold those values. So the entire political culture that we used to hate, that we used to reject, that we used to say this is not on and this is not for us, is no more. අනාගතේ කවදාවත් අර පරණ දේශපාලනය ආයෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ඉස්සරහට දේශපාලනය කරනවා නම් they have to be better than us. They have to have better values than NPP. They have to have better attitudes and attributes than NPP. So it's going to change. Secondly, we need to put this country in the growth trajectory. By how? Doing things which has not happened thus far. This is a change. අපිට ඕන ජාතික නිෂ්පාදන සැලැස්මක්. We need a plan which industry should go to where, what are our goals, what are our targets in our economy, and how would the private sector drive that, and how would the government will facilitate. And that need to be clear to everyone, not only to the industry, but to every citizen. A child that who goes to school need to know why the hell you are going to school. What are you going to do after school? What are the opportunities that lies ahead for you after you get your education? That is not clear in Sri Lanka. And not as much as the Sri Lankans don't know what needs to happen, the foreign investors also don't know what Sri Lanka will be doing in another 10 years. So we need a consistent plan, and with the support of the industry, අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා හොඳ සැලැස්මක් මේ පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත හදලා ජනගත කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕනම ක්‍රියාවලියක් ආර්ථිකයේ සිද්ධ වෙන්න නම් කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ඕනේ. ඒකට ඉතාමත් හොඳ නායකත්වයක් ඕනේ. ඩිජිටල් තාක්ෂණය අරගෙන ඇවිල්ලා මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කරගන්න ඕනේ. විනිවිදභාවය ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික කරගන්න බැරි නම් කිසිම කර්මාන්තයක් ව්‍යාපාරයක් ලංකාවේ අඟලක්වත් ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි කාරණය අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තවලට ලෝක වෙළඳපොළට අවශ්‍ය කරන හරි මානව සම්පත අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් හදලා. There's a huge disconnect between our workforce, or the workforce that we produce, and the demand of the industry, both local and global. Mismatch. That needs to get fixed. ඊට පස්සේ අපිට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා අපේ විදේශ සේවාව, රාජ්‍ය විදේශ සේවාව, තානාපති සේවාව සහ වාණිජ සේවාව කාර්යක්ෂම පුද්ගලයන් පත් කරලා අපේ රටේ නිෂ්පාදන වෙන රටවල් වලට ගෙනියන්න, ඒ රටවල් වල තාක්ෂණය අපේ රටට ගේන්න කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් එතනත් හදා ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික කරන අතරේ ආණ්ඩුවේ වගකීම තමයි මේ වෙළඳ ව්‍යාපාර ආයෝජන අලුතෙන් පටන් ගන්න ව්‍යාපාර මේවට අවශ්‍ය කරන සහාය දෙන්න. ඉතාමත් හොඳ ව්‍යාපාරික වපසරියක් හදලා දෙන්න. අඩු පිරිවැයක් සහිත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට බල ශක්තිය මිල අඩු කරලා දෙන්න ඕනේ.
ප්‍රවාහනය කාර්යක්ෂම කරලා දෙන්න ඕනේ. සංනිවේදනය කාර්යක්ෂම කරලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පහසුකම් සහ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනයේ මූල්‍ය පහසුකම් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය ලබා දුන්නොත් තමයි ව්‍යාපාර දියුණු වෙලා අපිට අවශ්‍ය කරන ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගැන ගොඩක් අය අහන නිසා හරි සරලව කිව්වොත් අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ග ඉතාමත් හොඳ කර්මාන්තකරුවන් සහ ඉතාමත් හොඳින් කර්මාන්තකරුවන් සහ ව්‍යාපාරිකයන් එකතු වෙලා මහජනතාව එකතු වෙලා හදන ජාතික සැලැස්මක් මත ක්‍රියාත්මක වෙන පෞද්ගලික අංශයෙන් වේගෙන් ඉදිරියට තල්ලු කරන රාජ්‍ය අංශය ඉතාමත් ගැඹුරු ශක්තිමත් උපකාරයක් පෞද්ගලික අංශයට කරන ආර්ථික ක්‍රමය. මේ ආර්ථික ක්‍රමය තමයි ලෝකෙ වේගයෙන්ම මේ වෙනකොට දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට අත නොදා රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය එන්නේ ශක්තිමත් කරමින් දේශපාලකයාගේ කාර්යභාරය. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකේ තියෙන ගැප්ස්, සිස්ටම් එකේ තියෙන අඩුපාඩු පුරවැසියත් එක්ක එකතු වෙලා අඳුරගෙන කර්මාන්තත් එක්ක ඒ අඩුපාඩු අඳුරගෙන ඒ අඩුපාඩු හදාගන්න අවශ්‍ය කරන නීති සම්පාදනය තමයි අපි කණ්ඩායමට බාර වෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ජාතික ජන බලවේගයේ හොඳ කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව ගත්තොත් එහෙම මම දේශපාලනයට එන්න තීරණය කරේ 2019 18 අපි හැමෝටම තියෙන පොදු කාරණාවක් මේකේ ඉන්න අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉන්නවා නම් අපි ෆයිට් කරනවා කියන තීරණේ හිටියේ. ඒ ෆයිට් එක අපි ඉස්සරහට කරන් යනවා. එතකොට මම විශ්වාස කරනවා අධ්‍යාපනයේ සහ කර්මාන්ත අංශයේ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනයකින් තමයි මේ රට ඊළඟ අදියරට යන්නේ. ඒ නිසා මම අවුරුදු 16ක් විතර මම ලබාගත් මූල්‍ය කළමනාකරණය, ඩිජිටල් තාක්ෂණය සහ කර්මාන්ත පිළිබඳ දැනුම මම හිතනවා අනාගත රජයකට මට ඕනම ආකාරයකින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක മന്ത്രി ධූරයක් කරහා ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. උපදේශන සේවාවක් කරහා ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඊටත් පහලින් ගත්තොත් ඕනනම් ආයතනයක වගකීමක් බාරගෙන අපිට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි මේ ඉන්නේ පොදු වැඩපිළිවෙලකට ඒ වැඩපිළිවෙල ජයග්‍රහණය කිරීමේ මාවත. ඒ නිසා අපි හැමෝටම තනිවත් සාමූහිකවත් වගකීම් පැවරෙනවා මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ. අපි හිතනවා නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පත් කරා ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. එතනින් පස්සේ අපි අපේ වැඩවල වලට යනවා. ආණ්ඩුව වැඩේ කරයි. අපි අපේ වැඩේ කරනවා. ආණ්ඩුව හොඳ නැත්නම් අපි එලවනවා කියලා මේ රට හදන්න වෙන්නේ. මේක අපි හදපු ආණ්ඩුව නම් අපි මෙහෙත් වෙලා හදපු ආණ්ඩුව නම් ඒ ආණ්ඩුව ශක්තිමත්ව අපිට ඕන දිශාවට අරන් යන්නේ වක්කීමත් පුරවැසියන් තියෙනවා. We need active citizens. We need these forums to continue. සෝලිස් එකේම අපි දැන් මේ වගේ මීටින් 7-8ක් අරගෙන ඉති. ඉතින් අපි හිතනවා අපිත් එක්ක ජාතික ජන බලවේගයත් එක්ක පුරවැසියෝ ශක්තිමත්ව මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය වුණොත් තමයි එක පැත්තකින් අපේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන් අපි නොදන්න කාරණා කියා දෙන්නේ ජාතික ජන බලවේගය කියන මහජන ආණ්ඩුව මහජනතාවපත් කරගත් ආණ්ඩුව හරි පාරේ අරන් ගිහිල්ලා සැබෑ ජයග්‍රහණය. The true victory is when without any hesitance people will vote us back in. That is the day I am dreaming. This is not over for me. I am pretty sure it is not over for any of our candidates here as well. This is the beginning. The day that we will celebrate is the day where the citizens will again vote us back in to say, continue the good work you have started. It's not easy. We have a broken system. We have a treasury which has no money. We are broken both locally and internationally. Our image is not so good outside. We have a very bad credit rating. We have a government sector people hate.
We have officials who are, some of them who are not competent. We don't have any systems in the government sector. Even to run last 1 month, you know how difficult it is. Even our intention is to do good. Even our intention is to do the best for people. It's not easy. Everything is broken. So we will take a step, or we will make necessary changes to continuously improve. I worked at MAS for 16 years. Our DNA is driven by continuous improvement. So what do you mean by continuous improvement? You first establish the current status, the standard. I spoke to Samita, who's heading Satosa. I said, before you take or do anything, publish a report. How does Satosa look like today? Actually, he has sent it last night. The level of issues Satosa is facing now. Because if you don't put that publicly out, people wouldn't know what are the incremental changes this new team is doing. Because people expect the end result. It's not easy. So every week, every month, you will see progression. That's our mandate. And we want you to be engaged and be aware of the difficulties that your government, it's not our government, it's your government, whether you vote or not. I'm pretty sure most people who are here did not vote us in the last election, but I know you will this time, and it will be our government. For the first time in the country, people in the north will say this is our government. First time in the history. Muslims will say this is our government. Tamils will say this is our government. The first time in the history, the entire country will vote for one particular party. First time in the history, there won't be individuals who have obtained power through their own means of wealth. So it's going to be our government. And we urge you to be part of it. And we want to do the right by our children, your children. And I think we can do it. If you really take the willpower of the countries that changed historically, it's a leadership. Everything stems from leadership. If you can set the right standard, if you can lead by example, if you are giving the right attitudes, values, it's not impossible to change your team. And we believe it's possible. I have done it over and over again in my previous organization.